ile mwaka ya 80s, lakini kwa sababu hatukuwa na sheria maalum ya kuendesha hayo mambo na kutekeleza hayo, ikafifia. Tena akaanzisha masiwa ya Nyayo. Ukiangalia wakati huu, hizi zote projects sisi kama magovernors kupitia kwa new constitution sasa tuna ukatusi ambaye alikuwa ameona mbele, na hiyo tunamshukuru. Na pia mambo ya maziwa, ukienda kwa zile shule za chekechea zote, wingi magovernors katika counties wameanzisha hizo programs ambazo yeye mwenyewe alianzisha wakati zile nisikafifia. If I may quote a known management guru, Peter Dragon, alisema effective leadership is not good speech you speak, is not how people like you, but is what you achieve as a leader at that level. And this man laying here has achieved a lot for this country, and forever we shall thank him for that. Let Mungu amweke mahali pema peponi. Hiyo ni njia ya kila mtu, sisi sote ni njia yetu, na hiyo tunamshukuru sana na yale yote alifanya. Nilikuwa na speech official, baada nimeonelea niseme hayo kwa muda, nitasimama hapo. Mungu awabariki. Haya, Mheshimiwa Senator Wetangula. Asante sana Mheshimiwa Salat. Your Excellency, our President, the First Lady, Deputy President, and the family of our father, Mzee Moi. After the elections of 1992, nilikuwa kwa ofisi yangu jioni nikijitayarisha kwenda kotini the next day. Secretary akakuja kwa ofisi mbio, kaniambia iko mtu kwa simu anasema yeye ni Moi. Akasema put him through. Akasema hiyo siwezi. She had dropped the phone at the switchboard. Nikaenda nikachukua simu and sikujua ni nini imefanyika. You have been one of those I have nominated to go to Parliament, and that began my journey in politics. From there on, Mzee will be remembered for many things. One of the things you can remember Mzee for, he sought advice, he valued advice as a leader. Mzee led this country through very difficult times. Na sisi ambao alileta kwa uongozi, na ni wengi, we owe this great man a duty to hold this country together, to unite this country, and to give a sense of pride and belonging to each and every Kenyan. Early in the 60s, the devolution we're enjoying today was part of the manifesto of the KADU party that Mzee led with Mzee Muliro and Mzee Ngala. They believed in Majimbo for equitable development of the country. Today, as I finish,
What do we remember Mzee for most? That at critical times, he chose, against personal and partisan interests, to hold the country together. In 1964, he crossed the floor after dissolving KADU to join KANU to hold the country together. In 1992, he agreed to the repeal of 2A to cool the tempo in the country. In 1997, he acceded to the IPPG process in Parliament to lower the temperature of politics and give the country peace. But the greatest of them all was 2002 after elections, when Mzee gracefully handed over the instruments of power to Mzee Kibaki and went into retirement. And you may recall thereafter, even with extreme provocation from some of the new enthusiastic leaders, Mzee Moi never answered back. Mzee Moi never commented on politics. Mzee Moi became a respected statesman that people could only go to for advice. It can't be any better than that. So my brother Gideon and your siblings, uphold the name and the legacy of Mzee Moi. He definitely left this country better than he found it. And we all owe that duty to our motherland. Don't ask what Kenya is doing for you. Ask yourself what you are doing for Kenya to make it a better place. Thank you, and may God rest Baba Moi in eternal peace. And those of us who walk the path that he set us to walk, Baba, we shall not let you down. Thank you. Haya, thank you. Makofi kwake tena. Anayefuata ni former Deputy President Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, Madam Margaret, the First Lady, the Deputy President William Ruto, Mama Ngina Kenyatta, and the family of Mzee Daniel Toroitich Arap Moi, Kenyans here and elsewhere. First, to the family of Moi, let me once again convey personal condolences and those of the Mudavadi family. We have had a long association with you over the years. So all of us stand with you at this particular moment. A lot has been said about Mzee Moi, and I stand here with a unique credential. I was his last vice president. Mimi ndio nilikuwa vice president wa mwisho wa Mzee Moi. So there are a lot of things I could say, but I'll just try and focus on 2 or 3 issues. But first, the issue of education, the footprint that Moi will leave on matters education will remain unparalleled for a very long time. I think Sally gave a very good account of this, and other speakers. President Moi presided over the most rapid expansion program when it comes to education. And I can say in Kiswahili, katika kaunti zetu zote 47, sijui ni gani ambayo haina shule ya msingi ama shule ya upili ama chuo cha elimu ambacho hakina jina la Moi.
The second one was universal health care. Your Excellency President Uhuru, this is one of your pillars. You are committed to providing universal health care to Kenyans. President Moi, indeed, alitembea na kila pahali kulikuwa na Nyayo ward. That was his own contribution towards the goal of achieving universal health care. Tabu ilitokea tu wakati hiyo mambo ya structural adjustment iliingia na wakasema there must be cost sharing. Hiyo ikapunguza speed ya universal health care. Sasa mpira uko kwa rais wetu Uhuru Kenyatta. Jambo la tatu, watu wamezungumzia vizuri sana kuhusu transition, na ni kweli Moi na wengine kama mzee Kenyatta walipigania uhuru wa Jamhuri ya Kenya na damu ilimwagika, na hatimaye katika mwanzo wa mataifa yetu kulikuwa na mtindo wa coups na counter coups, kupindua serikali na kadhalika. Museveni alizungumzia vizuri sana jambo hili. Mzee Moi alisimama imara, na sasa tuko hapa miaka 56 ama 7, na tunajivunia kwamba ingawa kulikuwa na jaribio, Kenya kwa wakati huu ina historia kwamba ni serikali ama taifa katika eneo hili wakiwa labda na Tanzania ambao walidumisha amani. Tumpatie heko. Sasa nikuje tu kwa yale ambayo yananiguza mimi mwenyewe. Rais Moi aliniteua kuwa waziri wa fedha nikiwa na miaka 33. Nakwambia mambo yalikuwa moto. Sali ameyataja. Wadhamini wetu walikuwa wamekataa kwamba hatustahili usaidizi. Uchumi wetu ulikuwa kwa hali mahututi. Lakini mzee ambaye amelazwa hapa akanishika mkono, akanipatia usaidizi, akasema wewe endelea na mimi nitakushika mkono. Kupitia kule kinaitwa export compensation na kikazaa mnyama mwingine anaitwa golden bug, tukashikana na mzee Moi tukavunja hiyo kitu. Na mimi nataka niwaambie ilikuwa fujo. Mabenki zilifungwa. Mambo mengi yalifanyika katika taifa hili. Akaleta uhusiano ya kuhakikisha kwamba tuko na soko huru, free market economy. Mzee huyu. The liberalization we see today, don't take it for granted. It is through his leadership that Kenya became a liberal economy. Nikimalizia, alipenda utamaduni. Yeye nikikumbuka alikuwa mgeni mkuu wa Vihiga Cultural Society karibu miaka 7. Na hatimaye nilifurahi sana ndugu Uhuru wakati serikali yako iliamua sasa tarehe 26 itakuwa Cultural Day. Kusema ukweli, msingi wa huyu mzee kila 26th of December kuangazia utamaduni kwa kitaifa lilikuwa jambo la muhimu. Na isitoshe huyu mzee he was humorous kwa sababu yeye ni binadamu. Wacha nigusie tu mambo mawili. Padri, munisamehe. Wakati alikuwa anataka kueleza kama umechelewa, mimi nakumbuka kuna siku moja aliitisha cabinet ya ghafla. Sisi tukafika mapema, lakini mzee Ntimama
na roho yake pia ipumzike vizuri, akakuja amechelewa. Sasa mzee Moi akasimama pale na akamuuliza mzee Ntimama, ndugu Ntimama, sasa mbona unachelewa kufika mapema? Unajua mimi na wewe kwa rika yetu tulimaliza kazi yetu zamani. Wale ambao mimi naweza kusamehe wachelewe ni wadogo kama hawa bwana Musalia, kwa sababu bado wana kazi ya kufanya. A very subtle message of conveying the need to keep time. Na wakati mwingine akiona unaenda speed sana, Moi pia alikuwa na msemo mwingine, akasema kwamba hata kama wewe ni ndume, unafikiri unaweza tumikia ndama 50 kwa wakati mmoja? Even if you are the most agile bull, do you think you can service 50 heifers at the same time? What was the parable behind this? I leave it to you. Because President Moi lies there because he was human. God rest his soul in eternal peace, and may his family receive consolation from God. Thank you. Haya, makofi kwake. I called you deputy, kumbe ulikuwa unaitwa vice president. Coming up next is the right honorable Kalonzo Musyoka. Tafadhali karibu. Makofi kwake. Ndugu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Mama Margaret, Mheshimiwa William Ruto, Mama Rachel, and when Sally spoke here, I know how to be very exact, so people may have wondered, because she recognized Mama Ngina Kenyatta as the former First Lady. Mama pia tukutambua. Waombolezaji wenzangu, yangu mimi inaweza kuwa marefu sana, lakini ninaomba tu ruhusa nitaje mawili matatu. Your Excellency, I think we need to move from mourning Mzee Moi, and I agree with you that you chose yesterday not to mourn but to celebrate an iconic leader, a great father of this nation who has lifted us from all corners of the Republic to be leaders. And so, in celebrating his life, a fellow like me, as Mzee Kebaki will a big invasion of the locust, well, has no reason, absolutely no reason, but to thank God for the life of Mzee. Huyu Mzee kweli baba yetu. I lost my father about a year and a half ago in 2018, and because he couldn't attend my father's funeral, he dispatched Brother Gideon and indeed referred to the family. And it was not enough that he sent Gideon with his message. Me like a royalty. I remember we ate goat. There was no Dr. Silverstein around that day, and it was great. And the things that he told us, I'm sure Brother Gideon will always remember. In fact, when we last tried to touch base, he told me, don't talk. Mzee alisema. And so the great family of Mzee, you know, we consider you part of our life. You allowed Brother Raymond, as now the leader in the family. You allowed Mzee to serve all of us. And as I think somebody said, I think my brother, Speaker Lekaparo, hamkuwa na chuki. Sema, you guys, you've taken our dad, you allowed him to serve this country. Let me just say, in terms of regional integration, and that's why I said, Mr. President, that we need to move from mourning now
to really carry forward Mzee's legacy. And I know that you are determined. Look at regional integration. When Mzee Moi asked me, along with now Prime Minister Rugunda of Uganda, Ndugu Kikwete had not even become Foreign Minister, there was Regasira, who was nominated by Mzee Mwinyi to jumpstart the East African community. We did not spare any effort. And within no time, Mzee was so determined, after he had patched up even with his brother, Yoweri Kaguta Museveni, who recognized him as Mzee. And that recognition is what shaped the route now to Arusha, the capital of the region. I think, Your Excellency, the beautiful anthem in East Africa, Jumuiya Yetu, in order to remember Mzee and really actualize his vision, we need to move to that federal state. This is what I see as something that is doable. And because I've had time to discuss with His Excellency President Uhuru in some detail, even where we feel there are some people a little sluggish, you can move the community integration. With our brothers in South Sudan, and you have helped tremendously our brothers in the Democratic Republic of the Congo. Eastern Congo relies mainly on imports through the port of Mombasa. I just want to remind us of Mzee's other vision, that of seeing whether Mombasa could be another Singapore in the region. Indeed, as his foreign minister, I traveled with him. He went for benchmarking in Singapore. He believed then that Mombasa could be a free port. Your Excellency, even without referring to you, recently I've really reinvigorated this dream. Because there are people already saying our port of Mombasa is dying because of standard railway gauge, and yet it is possible to convert Mombasa to a free port, and all the business or whatever else together with standard railway gauge moving forward will be able to create a Dubai in this country. Your Excellency, this is the way I think we can also move. You know, IGAD, you heard from your brother President Gule yesterday that Mzee Moi really was a pillar of a revitalized IGAD. When we removed the double D, because it used to be for drought, desertification, and development. But we removed one thing about drought. I think we should now go back to the basics, because I remember I chaired the Ministerial Committee in Djibouti, which amended the IGAD Charter. And now it is development. Now, giving a lot of priority to peace and security arrangements within IGAD. And I think that's why you have asked me to assist our brothers in South Sudan. I'm sure you met your brother, President Salva Kiir. You know the urgency of the situation. All a progression of what General Lazarus Sombayo and ourselves try to do for people of Sudan. There's work to be done. We can accomplish this. The signing of a comprehensive peace agreement in Nairobi under Mzee Kibaki, and now actualizing the nation state of South Sudan. This is work that is easily under your tutelage, Your Excellency. You can do that in great remembrance and memory of Mzee Daniel Toroitich Arap Moi. All what General Lazarus Sombayo and my sister Sally said, I really associated as. In fact, I was going to ask Sally, because she gave a detailed, very important documentation on how to run a government as head of civil service, particularly where there will be no leakages of government secrets, and Mzee Moi, that could not be tolerated. I wanted to ask my sister Sally to convert that document in memory of Mzee to a small booklet, which I think should go to the Kenya School of Government, so that people can know how to assist in ensuring that we move our country forward. Therefore, IGAD, Your Excellency, I think we should now go back to the basics, because this locust invasion has become terrible. It's even crossing over to Tanzania, and I know you're doing the best you can. Maybe we revitalize, go back to Desert Locust Control Organization, which is actually based in Addis Ababa and headed by a Kenyan by the name of Dr. Stephen Njoka. Strengthen this locust thing, because your country has a bumper crop this time. And just imagine the devastation this is going to do. Again, under IGAD,
which Mzee Moi worked so hard for. Allow me then to conclude my remarks, because time, clearly, I'm sure the military would want to take over from us. And just say that Mzee, at the personal level, really mentored us. I remember at a Chogam conference in the country next to Australia. We were there in 1995 when Ken Sarawewa died in Nigeria. Mandela insisted that Nigeria be kicked out, Sani Abacha, and then of course that we were there with Mzee as a leader of delegation, tremendous leader. He would always, as leader of delegation, write some special notes to me, some of which I value. I remember while in New Zealand, he told me, Stephen, when troubles come, they don't come singly. That was in response to a crisis we were handling that time. And then people remember this continent, the late Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi styled himself as the brother leader. And a lot of countries, Mr. President, could not afford sending delegation to AU summits, including to Sirte or to Addis Ababa. So what President Gaddafi used to do was to hire, aircraft for countries, whole countries. Now, Mzee Moi looked at them at a plenary session in Addis. He looked at all those who had their planes hired for them, and he wrote to me, he said, Stephen, he who pays the piper calls the tune. Mzee was very poetic. He was brilliant. And therefore, when we sing in our national anthem, Kenya istahili heshima. That's a very important thing. He stood for the dignity and the honor of this country. Mzee could never sell the birth rate of Kenyans to any leader anywhere in the world. And I think that's what we need to do, to build this capacity. And I know that it's going to be well. My brothers have talked about the removal of Article 2A, and I thank my friend Le Caparo, because he knows you conspired with him. As organizing secretary of Kano, I knew whom to use to be able to convince Mzee. And that's what we did. And Article 2A was repealed. And sometimes, you know what Salah said, you quarrel with your colleagues, Mzee will call you both. I'm sure my sister will forgive me for saying this. Once or twice, we are difficult with Saleh. And Mzee will say, what is going on between the two of you? And of course, we ended up making a wonderful team. In terms, that time when I served with my sister Saleh and General Sumbewo, the country's profile in conflict resolution and management went beyond what actually was happening in the region. So we thank you. And sincerely, may Mzee rest in everlasting life. And the family, you know, we are part of you. Keep together. Keep together, my brothers and sisters. Don't allow anything, legacy of Mzee, ionekane kama, because it is becoming traditional, Your Excellency, these days for people to say, oh, okay, hapa na pale, whatever the issues. I'm actually, like General Sumbeyo, an arbitrator, and that is not necessary in this family. Knowing you, Brother Raymond, Brother Gideon, Brother Philip, all our wonderful sisters, and I know that Jennifer will get her leg also properly in place. We love you and we stand with you. God bless you. Amesema mambo mengi, anastahili kupigiwa makofi. Makofi tena. I will not make a mistake this time. I called him Right Honorable. Now the Right Honorable, whose reggae is unstoppable. Yeah. The Right Honorable Raila Amolo Odinga, Prime Minister. Karibu. Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, Margaret, the family of Mzee yetu ambaye ametuaga, Daniel Torotisha Arap Moi, viongozi wote wananchi kwa jumla.
Nilisema jana ya kwamba tunasindikiza kiongozi mashuhuri katika taifa letu. Waswahili husema ati mti kuu ukianguka wana wa ndege huyumba. Manake mti ukianguka ndege sasa kuna mahali ya kwenda. Mzee ameishi maisha mrefu, amekula chumvi. Kwa hivyo tunasherehekea maisha yake, vile yeye ameishi maisha ya kiutu na taifa letu lolote ya Kenya. Amefanya mambo mengi zaidi. Nilisema mimi nilimwona yeye kwa mara ya kwanza nikiwa mtoto mdogo. Wakija kutembelea Jaramogi alikuwa amewaita nyumbani. Lakini kabla sienda huko, mara mbili nilikuja kunitembelea hapa 2018 April 12. Kuja hapa na Mheshimiwa George Haniri na Mheshimiwa Abdulsamad Sharif Nasir. Akiwa hapa, kwa swali ya kwanza akaniuliza ati pole, na aliniambia pole ulipoteza kijana yako Fidel. Pili akaniambia nilikuja kwa harusi ya mtoto wako yule mwingine Junior, alimahidi yeye ng'ombe pahali na wajaja kuja kuchukua. Mwambia yeye aje achukue hiyo ng'ombe, bado yuko hapa. Sasa Junior atakuja kuchukua hiyo ng'ombe. Mjue na wewe. Tukakaa naye hapo, tukapiga gumzo kabisa. Baadaye tukapiga naye nyama. Gideon alikuweko na kamketi. Ya pili nimekuja mwaka jana, ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka jana. Nilikuwa niambia Gideon nitakuja. Sasa nilikuwa nimechelewa kidogo, Gideon anapiga simu, uko wapi? Niambia I'm on the way coming. Tulikuwa na ndugu yangu Dr. Buru. Tumekuja tena tukakuja mzee hapo. Na kana yeye akaeleza maneno mengi zaidi yale ambayo walifanya hata na Jaramogi. Kaniambia wengine walikutana na Jaramogi na Orengo pekee yake najua hiyo maneno. Kuna mtu mwingine kama Jaramogi hajakufa. Sasa ile mara ya kwanza alikuja kule Bondo. Wakati huo walikuwa ni wabunge wa kwanza kuchaguliwa 8 katika ligi kuu. Sasa Jaramogi akawaleta pale wote na akaintroduce kwa watu, akasema mambo mengi juu yao. Sasa mimi nataambia nyinyi hii mambo ya tiga, ya jirafu. Na Jaramogi tena akaandika kwa kitabu yake. Nilisoma jana. Akasema namna hii. Manake walikuwa kwanza ni mkutano kwa wananchi. We talked to the people of our first experiences in the legislature as their representatives. I said that the council was a huge forest, the deep-rooted trees. We had tried to shake the trees, but they were firmly rooted. We needed unity and the wholehearted backing of the people to pull them out. I painted a word picture of each of my colleagues in the council. Muliro, I said, was a sailing boat whose next direction it was difficult for the settlers to assess. Ngala was a young hippo who hid from his father, but went secretly to measure his footprint to that of his father. And on the day that he was satisfied that his footprint was equal to that of the parent, he challenged the father to a duel. Mboya, I said, was a rabid black dog that barked furiously and beat all of his partners. Aguda was a black dog that barked seldom but beat dangerously. Mate was a philosopher, while Moi was a giraffe, the long neck
that saw from afar. I was myself, then he said, I was myself called Mzee, the elder one. That is how Jaramogi described Moi, that Moi was that tall giraffe, the tall neck, and that saw afar. Moi could predict what was going to happen in the future and warn them so that they became careful as they were confronting the imperialists. But they fought very hard at that time against imperialists. They were only 8, they were outnumbered in the Legico. But within a short time they managed to get an increase in numbers to 14. They became 14 where the others were now added. And that way they confronted the imperialists and fought for the release of political detainees at that time. Mzee Jomo Kenyatta and his people who were detained at that time. So these were really patriots. If you look at Nyayo, from a very humble background, you go to Sacho up there in the hills, look at where he came from. And he managed to come out from there and join the nationalist movement and become the second president of this country. It's a great thing. He came from poverty, just like Mzee Kenyatta also came from poverty. Jaramogi also came from poverty. So nobody can therefore talk about dynasty, talk about the family of Nyayo. What is the dynasty? What did Moi inherit? Moi struggled and died the way he died. These children are also just struggling like Kenyans, like anybody else. Just like Uhuru Kenyatta is also just a Kenyan. And Rais is also just a Kenyan. Well, why should somebody think that is more entitled to things in this country than Rais Odinga because he's son of Oginga Odinga? Or Gideon Moi because he's son of Moi? No, Gideon has a right like any other Kenyan to vie for any position that he wants in this country. We celebrated Nyayo's life because it was a rich life. It touched so many people in the right ways. I said yesterday, maybe we had a history with him. Love, hate. Eventually met, and we met here. He sent Mr. Chesire to go and look for me. Reverend Chesire. And we came with Jabomino. And there was a very long discussion here. Until we said we forgive each other. And they shook hands. That was the first handshake that I did here. Therefore, as we celebrate his life, we want to send him as a hero of our country. And he was also a Christian, and he has also been mourned as a true Christian. But it did not be right, because you saw when they went to Lancaster House, he went there wearing a monkey's skin, walking there, and the Wazungus looked at them and they looked strange with Jaramogi. And therefore, as we say bye to Nyayo, I will just I must send him off as a true African and say, Yawa parurulo loangetek, Yawa parurulo loangetek, Ewoi gimicham emari gimodong tokirkigen. Ewoi gimisham emari gimodong tokirkigen. Soge Joey, 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 Joey. Joey, 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 Joey. I know it means well.
before I call the Deputy President, I want to before I call the Deputy President, we as KANU would like to say a few things. Because, as I said earlier when we started, that the former president, the second president of the Republic of Kenya, was our member all through and through. He led this country 24 years and 11 years as a deputy president, as a vice president. We are going to make this announcement, and the announcement that I am going to make is that we will give the family the usual 7 days of mourning. The usual 7 days of mourning. Then, as members of KANU and Kenyans who love President Moi, we are going to spend, after the family has spent the 7 required days of mourning, we are going to be here in Kabarak receiving guests for 40 days. 40 days. Kuanzia tarehe mukipata tarehe yenyu 7, we will be here, and Mheshimiwa Gideon Moi, we beg you to receive us. To receive members of KANU who will be remembering Mzee Moi for 40 days, because he gave a lot to our party, he did a lot to our party, and Moi, as much as he's gone, KANU is very much alive. KANU is very, very much alive. It is the only party that has had representation in parliament since Kenya gained independence. The only party. Parties have come and gone, but we are still there. When I tell you, we will be there. With those few remarks, may I welcome the Deputy President. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, Your Excellency Mama Margaret Kenyatta, our First Lady, Your Excellency, our First Lady, Mama Ngina Kenyatta, the family of our fallen hero, the second President of the Republic of Kenya, distinguished mourners, ladies and gentlemen, good afternoon. Today we bid farewell to a legend of our country and our father. I say our father representing hundreds of thousands of the sons of this great leader who are not his biological children. And in a very special way, I want to thank the family, especially the sons and daughters of President Moi, for allowing us to share their father, because he was our father too. Thank you very much, Raymond. Thank you very much, Gideon. Thank you very much, Philip. Thank you very much, John Mark. Thank you very much, Jennifer and Doris and June. We want, in a very special way, to say you are generous, because we had our parents
whom we didn't share with you, but we had the privilege, despite having our fathers, you shared your father with us, and we became his children because you allowed it. President Moi maybe would have done more for his family, for his children and his grandchildren, but because he had to share time with the rest of us, his children, by virtue of him being the great-hearted man that he was. Again, let me repeat and say, we are truly grateful and we are indebted to your family for allowing Moi to be our father as well. Today we send off an icon, a great man, a statesman. And let me say just 2 or 3 things about Moi. For those of us who knew him when he was about to exit, in fact, we became his last bonds in politics. We saw and learned many things from Moi. Moi, as has been said here, in matters, his passion for education in our country led him to develop the most professional, world-class human resource through his passion in education. Today, Kenya prides itself with a professional, world-class working population, not just working in Kenya, but working in many parts of the world. And that is why remittances from our diaspora has gone beyond the money we get from tea or even coffee, because Moi invested in education and developed our human capital. I see many generals in this meeting. I saw them yesterday. They are witnesses to Moi, the man who built institutions in our country. Moi, we can say without a doubt, built the most disciplined, professional army, not just in Kenya, but in East Africa and in Africa. And we pride ourselves as a nation. And I say so knowing that the Commander-in-Chief is seated in our midst. We pride ourselves that our armed forces became not just the pride of our nation, but they supported, as Sumbegwa said, peace building and peacekeeping in many parts of the world. That was Moi, the man who built institutions. And lastly, let me say, Moi built a formidable, solid political machine in Kano that helped him consolidate the country, bring all communities on board, and made this country avoid the pitfalls of what other countries did when they drove their politics on ethnicity and other divisive methods. Moi taught us unity. And that is why I can say here, without fear of any contradiction, when President Uhuru Kenyatta and I sat, we looked back and said, for the sake of country, for the sake of the unity of the nation, President Moi folded his kadu,
joined KANU so that the country can come together and we can avoid ethnicity. It is the same spirit that motivated President Uhuru and myself to fold all the political parties we had so that we can form Jubilee and consolidate the unity of our nation. I say we are graduates of Moi's School of Leadership, and we are very proud graduates. Finally, as I speak as a leader from Rift Valley, where Moi led for many years, Moi was a nationalist from day one. He was a patriot from day one. All the way to Lodwar, every community lives in this Rift Valley because Moi made the decision that ethnicity would not have a place in Rift Valley. Let me say here, as Mzee rests, those of us, leaders from this great Rift Valley, we give you our commitment that this Rift Valley shall continue to be not just the bonde la ufa, lakini Rift Valley hii itazidi kuwa bonde la amani, na kutoka bonde la ufa hii tutazidi na kujenga ili iwe chemichemi ya siasa ya kuunganisha taifa letu la Kenya na jamii zote za taifa letu la Kenya. Moi alitufundisha kwamba chuki ni mzigo, usijisumbue kubeba. Akatuambia ukabila ni ujinga, msikue na nafasi ya ujinga. And that is why we are leaders from this great Rift Valley where Moi began. We are going to be steadfast and firm in ensuring that our great country shall continue to be knit together. And Mr. President, I want to tell you, we will support your efforts in ensuring that this nation comes together and all of us share in the prosperity of our nation. Nirudie tena kwa familia, niseme kwa niaba yetu sisi wote ambao tulikuwa watoto wa Moi, asanteni sana kwa kubali baba wenu. Asanteni sana. Sasa ni nafasi yangu ya kipekee kumuuliza kiongozi wetu wa taifa, Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, aje atoe rambirambi zake. Mheshimiwa Rais. Asante, tunaweza tuketi, nashukuru. Familia ya mzee wetu hayati Daniel Toroitich Arap Moi, viongozi wa kidini, wananchi wenzangu, tuko hapa leo kumsindikiza mzee kwa safari yake ya mwisho. Wenzangu, mimi nimepata nafasi ya kusema yale ambaye nimesema kuhusu huyu mzee ambaye amelala hapa mbele yetu.
na sitaki niongeze zaidi ya yale ambayo tayari tulisema jana na yale ambayo tumesema hapo awali. Leo hii mimi niko hapa kuungana pamoja nanyi kusema tu kwa heri kwa mzee ambaye niliita baba, na mzee ambaye kutoka niwe kijana mdogo sana na mzee wangu Mwenyezi Mungu akamchukua bado tukiwa vijana. Huyu mzee alisimama nasi akatushika mkono mpaka tukafika pahali ambapo tumefika. Kwa hivyo nikisema ya kwamba niko hapa kusema kwa heri kwa baba, hiyo ni haki. Nimewahi kupata na kuona upendo wake ule watu wengi hapa wameongea. Nimewahi ambaye nimeyatumia maisha yangu yote ya uzima. Nimeweza kusoma siasa kutoka kwa profesa, mwalimu namba 1 wa siasa za taifa hili la Kenya. Na pia nimewahi kupata ukali wa mzee, sio kama Sali hapa ati Sali anatuambia hakuwa anapigia wakina mama kelele. Sisi ndio tunajua kelele ya mzee Moi ni nini. Tunaielewa. Na siku moja alipiga simu, unajua zake zilikuwa za asubuhi saa 11. Mimi nilikuwa najua kwa sababu kulikuwa kitu nilikuwa nimefanya hiyo siku nyingine. Kajua hii simu iko na taabu. Nikamwambia mama, wewe chukua hiyo. Unajua wewe utakuwa sawa. Kamuuliza kwa wapi? Sema hayuko karibu. Baada ya dakika nyingine 5 simu ikalia tena. Mama akaniambia hiyo mimi sichukui. Nasema wacha nichukue. Ulikuwa wapi? Nilikuwa naoga, nilikuwa najitayarisha. Wacha moto uwake. Simu ikapigwa chini, nikawachwa nimeshikilia namna hii. Kapigwa tena mara ya 3. Baada ya dakika 10 tu, hiyo dakika 10. Mzee ni sore, nimesema ni sore, nataka ufike hapa. Alikuwa hapa Nakuru. Ufike hapa na uwe hapa mbele ya saa 1 kuisha. Sasa nasema jamani, lakini mimi nikajua mjinga peke yake ndio anajipeleka kwa moto. Nikaweka simu chini. Vile Sali akalisema hapa, karibu wiki moja mimi nikapotea huko chini. Nikasema mimi sikaribii mpaka hii joto hii iishe. Lakini vile alikuwa mkali, hivyo tu akikusamehe alikuwa amekusamehe na akasahau, na hiyo mambo ya jana inapita. That is what he was like. So I can truly say that I'm here to say kwaheri to a man I considered my father, my mentor, my teacher, and to say that truly we shall miss him. To the family, led by Raymond, Philip, Gideon, your sisters, your entire family, please accept my deepest condolence on my own behalf
and indeed on behalf of my entire family, whom we have shared many, many, many great things together over the years. We shall miss him, but the greatest gift that we can give him is to continue to emulate his life in the things that we do every day. May the Almighty God give this giant of Africa eternal rest and peace until we meet again. Asanteni sana. Tunaweza tukaketi kwa heshima, na nitaomba tuendelee kuketi mpaka tuwatangazie vile tutaweza kuondoka kwenye hema. Allow me, Your Excellency, to now invite Honorable Senator Gideon Moi to move a vote of thanks. Senator, karibu. Your Excellency, President Uhuru, please. His Excellency the President. Nimesahau. Nasio kuzeeka lakini nimesahau. Vile mjuavyo, mzee Moi alikuwa na project yake ya mwisho. Unajua ile investment ameweka hapa, shule ya upili, university, ambayo imesaidia watoto wengi sana. Mzee alikuwa ameanza kazi ya kuweka mjengo hapa wa hospitali, referral hospital ambaye alikuwa anataka iwe referral hospital ya mahospitali yetu ya kimisheni. Na hiyo project ilikuta bado haikuwa ameikamilisha mbele ya Mwenyezi Mungu kumchukua. Na tumeongea na tumesema kama serikali tutasaidia. Na njia ya kusaidia, tumesema tutasaidiana pamoja na hawa ndugu zetu kuweka, kwa sababu mzee alikuwa pia vile tumesikia mtu ambaye alikuwa anapenda sana mambo ya mazingara. So tumesema tutasaidiana tuweke installation hapa ya solar energy ya kugenerate stima. Na ile pesa ambayo itatoka kwa hiyo project iende kumaliza na kujenga hospitali ambayo mzee alianza. Si hiyo ni sawa? Mungu awabariki, sina ingine. Thank you, Your Excellency. We greatly appreciate what you've just done. Thank you very much on behalf of Kabarak University and on behalf of the Kabarak Referral Hospital. Thank you. Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, Your Excellency Margaret Kenyatta, the Deputy President, Your Excellency Rachel, Her Excellency Mamangina Kenyatta Maito, Right Honorable Raila Odinga, Mrs. Odinga Aida, Your Excellency Kalonzo Musyoka, Your Excellency Musalia Mudavadi. I can see the Chief Justice, my Speaker of the Senate, Speaker of the National Assembly, my colleagues in the House, both houses, the National Assembly and the Senate, the entire and all distinguished guests who have come here today. Na wananchi tukufu. The task which is left to me now is just to give a vote of thanks, if that's what they call it, or acknowledgement to each one of you. And basically what I am saying today is thank you
thank you, thank you. Asante, 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 asanteni. On behalf of the Moi family, we are deeply, deeply touched with the outpouring of love, the outpouring of respect that you've shown to Mzee wetu, Mzee Moi. So I'll read just a short thank you message, and I'll just add one or two messages of my own in between. Please bear with me. I'm sure everybody's getting a bit restless right now. Please. The entire Moi family is greatly indebted to you, Your Excellency, for the act of profound generosity and honor your government extended to us since our dear father passed on. When we as a family recall that Your Excellency stepped in before we had accepted the sad reality, we are overcome with joy. This gesture is truly unforgettable. And I'd just like to add about your family here. When Kuga, in Kalenjin we call him Kuga. When Kuga passed away, it was at 5:20 in the morning. I'd gone to Juba and I came back and I was with him. I was always with him at this last times. And he passed away with me. We were together at 5:20 in the morning. At 6, and I was trying to organize now my brothers, my sisters, and the people, and my wife was with me when Kuga passed. And you can imagine what was going on through my... you would not imagine this. Christina, your sister, Christina Pratt, had an operation, and in pain and the way she was feeling and still groggy, she came from her room down to where we were to condole with me. Wife, the three of us. And she's not here because she's recuperating, but we are going to visit her to say thank you. It's when you're at your most weakest, that's when you see those who are with you. So your family, we are truly indebted. Thank you. Mama Maito, thank you. Asante sana. And Mom called me immediately. So as a family, you stood with us as a family. Losing a parent can be emotionally traumatic, devastating and numbing. Traveling through the stages of grief can also be energy sapping, occasionally lack of clear thought. Your Excellency, by according Mzee a state burial, you allowed us time and the conducive state of mind to internalize and contend with this monumental loss. Although Mzee Moi was a statement of both national and international stature, he was a husband, father, a grandfather, a brother, an uncle, a kinsman, and generally a friend of many worldwide and a neighbor. And just now there was Peter Barclay. Peter Barclay is a neighbor of ours. You're a neighbor of ours on the other side. And Peter Barclay, since my father bought this farm in 1970 from Nichols, has been a neighbor through his father first, then he inherited the farm. Peter Barclay has been a true and loyal friend of Mzee. Today is recuperating, but he came out of, he said he had to come, and you saw him coming here. Unfortunately, he was not feeling well, and he had to go. Story of how tight they were together with Mzee. In 1982, during the coup, Peter Barclay flew his one-seater, two-seater plane from the neighborhood to Kabarak here and told Mzee 20, I'm at your service. Wherever you want us to go, let's go. Now, that is a good neighbor. So we are so truly indebted to him and his friendship of Peter Barclay has extended to us, John T.
Your Excellency, we are overwhelmed by a sense of gratitude to you, realizing the magnitude of the financial resource and the logistical planning involved in the whole burial process. We register our gratitude to State House, the Ministry of Interior and Coordination of National Government. Again, I'd like to say thank you, Your Excellency, for giving us Dr. Matiangi and Dr. Kibisho. We have not wanted as a family. The day these two gentlemen took over, the family rested. And I just want to tell you, as a family, we are extremely grateful to the two gentlemen. We'll be writing letters to them to show and express our gratitude and thanks to those two gentlemen. Asanteni sana. Thank you so much. Kenya Defense Forces, all the police service formations, the prisons, public works, the county government of Nairobi and Nakuru, led by Lee, Governor Lee, and the Ministry of Health, National Youth Service, the Kenya Power and Lighting, and all other service providers, including Safaricom. Thank you, Michael Joseph. I can see you here. Thank you so much for coming. Mzee and him had a long relationship too. On the Defense Forces, Your Excellency, there's one time, I said I'll be intermittently saying a few stories here and there. I told my friends that whenever I used to when we go to Wilson and fly off, I said I will never ever enter that M1 or M11, this is the M11 helicopter. I said unless I'm dead or alive, I'm not entering that. Today I entered it. Nasuku, I had no choice. Excellent pilots, excellent service. The Defense Forces, the Air Force are the ones who brought Mzee with the pallbearers, all of them here, 23 of us, and I was the only civilian there. Nikatetemeka kidogo, lakini nikaweka Mwenyezi Mungu mbele na tumefika. I want to thank the armed forces, the disciplined forces, for what they've done, the honor they've given their former commander-in-chief. From the whole family, from all of us, Kongoi, thank you, thank you, thank you. You have done us proud, you've shown your professionalism. Thank you, thank you. The family is also indebted to who offered counsel, spiritual nourishment, consolation, and words of comfort. AIC, where you are told Mzee was a member, have been with us, have prayed with us. The Catholic Church, there have been two with us. The Anglican Church, two have been with us. Archbishop Zapet came to pray with us before we went, at least before we went to the Parliament. Thank you. Thank you, the clergy. Thank you so much. We're also thankful to the press, both local and international, for the wide and in-depth coverage of the whole funeral process. The name of our father has been broadcast in all the world's languages and dialects. Thank you, members of the press corps. Asanteni sana, thank you. When I look around, I see an ocean of humanity representing the face of Kenya. My father would have highly appreciated this. Thank you for standing with us. I see the real spirit of Kenyanness in all of us. May God bless you all. The family is also grateful to the medical team of committed doctors, nurses, paramedics, including caregivers who attended to our late father. I want to say thank you to Dr. Silverstein and his team, Dr. Waweru, Dr. Mongera, Dr. Chacha, who not only is a renowned physician, but an extremely committed Christian. And those are and Dr. Mongera have said, and Moez at the ICU, Dr. Talwa,
They did magic for Mzee. They were with Mzee day in, day out. We went into hospital in October 10th. And we came home briefly, and then back again until February 4th at 5:20 a.m. The nurses, the ICU nurses, the nurses who looked after him at Northwing, I do not know what to say, what to do, what I can do for them. As a family, we are going to sit and see, but we are truly indebted. They gave Mzee, in his time there, comfort. They gave Mzee care. They gave Mzee respect. And I'm truly, truly touched. And we are so indebted and so thankful to all of you. There are so many, I could have mentioned all your names, but it's just that I do not want to miss one, and then it can cause an issue. So all of you will be writing to all of you, but thank you, all of you at Nairobi Hospital who looked after Mzee for these 4 months. I used to be with Mzee in the mornings, then I come back in the evenings, I wait till he goes to bed, then I leave around midnight, 11 o'clock, for 4 months, until, to the extent, I started knowing a lot of medical terms, Your Excellency. Nikakuwa karibu kama nikwe daktari, not daktari, daktari. Karibu nikwe daktari. Till they were calling me as daktari fake, yani bandia hii. You know, Your Excellency, karibu anaanza kukuona kusema wewe, patia huyu 5 milligrams ya sijui hii, nione mwingine hii, nione DP, wewe takupatia maombi, alafu mimi naona Mama Rachel, all the love, naona speaker, wacha hiyo vitu, naona so by staying in there, you get to learn a lot. You get to see a lot. But the most humbling thing, my brothers and sisters, when you stay in hospital that long, and I was there 4 months, all that, you see the pains and sufferings of others. You empathize with them. And you realize one thing, we are all human. We are all the same. And it's only jukumu, our responsibility, hasa kama sisi, like us as leaders, is to make life better. And it humbles us. And I was completely and totally humbled by my experience in those 4 months there. And I made friends again in there. So thank you, all of you at Nairobi Hospital. I'd also like to say, and here, we were truly touched by your selfless and committed service to Mzee. Today, my words are not enough to express the collective family gratitude for the overwhelming support accorded to us by all Kenyans in one way or another. We are grateful to well-wishers from Kenya and around the world for their comforting messages. Finally, the Moi family is grateful to the various cadres of staff who served our father till his last day. There are many of them who served Mzee. Since some have passed on, but some have stayed with him, especially this last few years. We've got Mwalimu at the house, we've got in his nurses, we've got, again, the military helped us, we've got Kibiche, we've got Kipchumba, we've got a security Talam, we've got Komen, we've got so many of them who've just been with Mzee. We've got 1010, we've got RG,
I don't know where to stop. It will go on and on, but as a family, we're going to make provision to call all of them and meet with them and basically grieve with them and talk about many issues and things which, as family, because we count them as our family, we need to discuss and talk about. Finally, on my behalf, I don't think my daughter was, my last-born daughter, or my last-born, Lulu, was helping me write the thank you. So please forgive me if I'm jumping here and there, because I can't read her handwriting. And how you got into university, darling, I don't know. But Dr. Luciola, thank you very much. Okay, Dr. Luciola. Okay, Dr. Luciola, there was some medication which we couldn't get. It was nowhere in Kenya, there was nowhere in Africa. It was impossible to get. The PS of Foreign Affairs, Kamau, he tried to help us. We hit a brick wall in London, we couldn't. And then, thank God for the networks we have here and there, so we got our friends in Switzerland, who, yes, Dr. Andreas Brooklyn, plus we then got our friend, Dr. Luciola in London, who flew to Zurich, met with Dr. Andreas, got the medication, flew it here, landed. Your officers again opened the gate, jumped onto a boda, rushed to Nairobi Hospital, and Mzee survived that bout of the bug he had because of what he did. Thank you, Dr. Luciola, for what you did. Okay, Dr. Hussein in the UK, the doctors who came here, and Dr. Schneider from Germany. Okay, CS Amina, who made a lot of things possible and helped us in the flow of things. CS Amina, thank you very much, coordinating with Zara. Thank you for that. Senators Abshiro, thank you. I can't mention, all the senators have been so good and kind and great to me. Thank you, my colleagues. Thank you so much. Senator Wambua, who organized a prayer group for Mzee. Thank you, Senator Wambua. Senator Kilonzo, Mutula Kilonzo Jr., who, as you know, his father was Mzee's top-notch lawyer. And I always say that when things were sticky those days that needed legal, you'll always say, Ita Kilonzo. And Tuache Kilonzo. And sure enough, Kilonzo did what had to be done. Senior, and he's been so good. He's been there with the family day in, day out. Thank you, Senator. Asante, asante. Senator Kabaka, who was the prayer group? Again, I said them yesterday, President Salva Kiir and President Museveni, but I thanked them personally yesterday at Nyayo Stadium. Again, standing here in okay, and the institutions, Mzee's institutions. As you know, Mzee built some good, solid institutions. Kabarak University, Kabarak High School, Moi Educational Center, Sunshine, Primary, and Sacho. Sacho's in Maga? And Sacho. I'd like to say thank you to the Vice Chancellor Kiplagat. I'd like to say thank you to Mwindi of Sacho. I'd like to say thank you for Kabarak High School, Mrs. Cheriot, and Paul Chemwarem of Moi Educational Center, who now are building a day secondary school. And they've done so well to those institutions and made sure that they keep the standards becoming of those institutions, which Mzee surely will be proud. And there is somebody I'd like to say thank you to, and that is the former governor, Eric Kotut.
Eric Kotut, when they retired, used to come and visit Mzee a lot here. And he felt that it's not good just Mzee sitting and meeting people. He wanted him to be active. So he went and concocted a plan and said, told Mzee, why don't you start another flower farm? And that is the Molo River Roses, we call it, part of the Missouri group. That is the one at Kelelwa. So Mzee and Kotut, they got together. I got a phone call, kijana kuja. So nikakuja, shika baskili yangu, haraka, nikapika. And Molo River Roses started a very successful flower farm. Mzee was passionate about it. Everybody here can attest, between here and Molo, they always used to see Mzee in the morning going and in the evening coming back, which kept him active and energized. And you can see all these flowers which are here are from Kelelwa, that flower farm which Mzee started. And it was a brainchild of Eric Kotut, but the money of Mzee. And the people who run those institutions, Missouri Flowers, those are Keme. We'd like to say thank you to you. Wambua, Mulinge, yes, Wambua and Mulinge. They're known in the flower industry as the Kamba Mafia. And most importantly for us, the missionaries. We'd like to say thank you to the Barnett family. Without grandfather Barnett, without him, God knows where we would have been. But because of the Barnetts, and the Barnetts, the father who used to play football with Mzee, is still alive. The grandfather is still alive in America and is 103 years old. Hence, he wrote me a letter saying there's no way Mzee is 95. He said this man, he knew how to kuchanga watu kwa mpira. So anyway, but he wrote us such a lovely letter to us as a family, and the Barnetts and the Mois have been together since the 1930s to today, and they now stay in Eldama Ravine. And I'd like to say thank you, Your Excellency, because they became citizens of this republic just 2 weeks ago. And they've been here since 1900s. But thank you very much. They're now citizens of this republic. And lastly, as I conclude, before I say that, this is my daughter, and you know, the way I looked after her, or I think I looked after her, and the way we all looked after her, Mzee, my people always tell me, you know, it is how you look after your parents is how your children will look after you. So this one, Mbaya, you look at, she looks very innocent. She tells me when she wants something of hers and she's very particular, she wants this and that. She looks at me and says, you know, Dad, you know these vijanas, I've got 2 boys, Kimo and Keegan. These vijana, you know, they'll take you to our people's home. But you know, you only got me. Now can I have this and that? I'd like to thank my mom. On behalf of all of us, and we've thought as a family that I should say that, and I must say that, and I want to say that, to thank my mom who's not been here and left us, for all the support she gave Mzee wetu. Mzee would not have been where he is and has attained if it was not for Mom. So we are extremely grateful to Mom. We love her dearly, and we continue honoring her and honoring her memory. And now, as God has dictated,
that Dad rests and will go and rest next to Mom. We'd like to say thank you to all of you. As I say, Kwairi, Asanteni, you in Kalenjin will say the ten ingwen akitsengwet, Kongoi, Kongoi bicho, Kongoi entukutukujo, kyoyo chumze, Kongoi entoritet, kyogo chumze, Kongoi kabisa, mamcha maglano mandano, Kongoi, obunu ongeten borodeta Kalenjin, kyori kuga tangu, agu kiriba kuga. Kitiamcha wegwa Kongoi, Kongoi, Kongoi nyo, Kongoi kabisa. Kongoi biga baringo. Kyogo ne chi. Kongoi kabisa. Tanyo niga sege ma tichoge lakini kitiatono ni irayu. Kongoi kuberu rakchova. Togol. Thank you for the honor. Thank you all of you who've come. Kongoi Togol. Thank you, my friends. Thank you all. God bless each one of you and your families. Thank you. Thank you. Kabla tujarudishia clergy, there is a family clansmate who would want to correct Michael. Karibu. Naam, mtazamaji, hayo ni ama niseme ni shughuli ya maziko ya kwenda kumpumzisha kwa amani aliyekuwa rais wa Kenya wa awamu ya pili Daniel Arap Moi ama mzee Moi kama ambavyo tumekuwa tukimuita na Wakenya wengi wakimuita. Hiyo ndio shughuli ambayo inaendelea hivi sasa na watu mbalimbali wakiendelea kuongea, lakini nikufahamishe tu wameongea watu wengi sana. Viongozi wa dini wameongea mapema kabisa wakimzungumza mzee Moi. Ni kiongozi ambaye alikuwa anaheshimu dini zote na alikuwa ni muumini mzuri, na kuna mambo mengi ambayo ameweza kuyafanya katika dini zote, akichangisha pia ujenzi wa makanisa lakini pia hata misikiti. Na walikuja wanasiasa hapo baadaye nao wamezungumza na wengi amewalea. Nikimzungumzia Moses Wetangula, amemzungumzia mzee Moi kama ni kiongozi ambaye aliheshimu demokrasia wakati alikiondoka madarakani mwaka 2002 akiupisha upinzani kuchukua nafasi ama kuchukua dola, na akaamua kwenda kukaa tu nyumbani licha kwamba kulikuwa na maneno mengi sana. Lakini pia walikuja viongozi wengi. Kalonzo Musyoka naye ameweza kumzungumzia kama ni alikuwa ni jabali wa siasa za umajumui wa Afrika, kwa sababu aliweza kufanya vitu vingi akirudisha jumuiya ya Afrika Mashariki akishirikiana na Rais Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya 3 wa Tanzania, na Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Uganda, lakini pia hata ile jumuiya ya maendeleo ya Afrika Mashariki na pembe ya Afrika IGAD, na amezungumza mengi sana. Kwa hiyo hao ni viongozi ambao wamezungumza, lakini mwishoni basi alizungumza rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye amemtaja kama ni kiongozi ambaye alimjenga na alikuwa ni kama baba yake mzazi, na mawaidha mengi sana aliyapata kwa mzee Daniel Arap Moi. Kwa hiyo mengi yamezungumzwa, na hivi sasa nipo studio hapa na mwandishi mwenzangu Paul Alphonse. Yeye ni mfuatiliaji wa masuala ya siasa ya Afrika Mashariki na pembe ya Afrika. Paul Alphonse, karibu sana. Asante sana. Naam, Wakenya wenyewe wanasema ni kwamba tunasherekea maisha ya mzee Moi, kitu ambacho kimekuwa kizungumzo sana na watoto wake Phil, Gideon, hata Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya aliweza kuzungumza tunasherekea. Wewe unasemaje po katika hili? Pamoja na kwamba ni jambo la kusikitisha, watu wanahuzunika mzee Moi amefariki, lakini linatumika zaidi neno kusherehekea maisha, kwa sababu nakumbuka wewe alikuwa ni kiongozi wa nchi na amefanya mambo mengi, ameelewa watu wengi, akina Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta, wote hao ni Mudavadi, wote ni zao lake, ni watu ambao amewatengeneza na kuwakuza kisiasa. Ndio maana alikuwa anafahamika kama profesa. Taifa la Kenya limepoteza mtu ambaye nadhani alikuwa bado ni nguzo sana katika taifa hilo. Kumbuka Kenya bado hapo ni nafikiri awamu ya 4 tu, kwa hiyo bado watu wengi walikuwa wanakwenda kupata mawazo kwa mzee Moi, na
ndiye rais aliyekaa madarakani muda mrefu, kwa hiyo miaka 24 alikuwa anafahamu mambo mengi, kama tuseme triki nyingi za siasa alikuwa anazifahamu. Kwa hiyo wakati ambapo wote walikuwa kitokea changamoto ama kwa viongozi waliopo serikalini, waandamizi, mawaziri, mzee Moi ndio alikuwa kimbilio, ndio alikuwa mtu wa kufuatwa kwenda kuulizwa, bwana mzee tufanye nini, tumekwama hapa na hapa. Kwa hiyo pamoja na kwamba ndio watu wanasema tunasherehekea, lakini watamkosa mzee Moi wa Kenya, lakini vile vile Afrika itamkosa mzee Moi. Ndio walikuwa viongozi waandamizi wa zamani walikuwa wamebaki, marehemu mzee Moi na kina mzee Kaunda hawa. Kwa hiyo pengo lake si dogo kwa Kenya na hata Afrika Mashariki. Naam, wakiwa bado nimemuona mwanae hapo akizungumza na watu mbalimbali wakiendelea kuongea sasa hivi. Sasa ni familia, huyo ni mwanae, bila shaka huyu ni mwanae ambaye ni mwanae mkubwa kabisa wa Moi, ambaye yeye anafanya kazi serikalini, na huyu ni tutakuja jina lake hapo baadaye, lakini ni mwanae ambaye anafanya mapema aliongea Gideon, na bila shaka hiyo ni fimbo ambayo unakumbuka mzee Moi alikuwa anapenda sana kutembea na fimbo. Mzee Moi alikuwa anataka hii ni fimbo ambayo alikuwa anapenda kuzunguka naye, na viongozi wakati ule Paul alikuwa anapenda sana kuzunguka. Kenneth Kaunda alikuwa anatembea na kitambaa. Nyerere alikuwa anatembea na fimbo. Sawa. Sasa unaangalia vipi masuala haya sasa? Watu wengi wamejitokeza. Hii ina tafsiri gani kuona Wakenya wengi wamejitokeza kumwaga kwa siku 3, lakini hivi sasa pia wamejitokeza wengi sana hapo Kabarak. Hii ina tafsiri gani kuona watu wamejitokeza kwa wingi sana kumwaga mzee Moi? Hii ni kuonyesha ukubwa wa tukio lenyewe, ukubwa wa mtu na umuhimu wa mtu mwenyewe, kwa sababu ukiacha mamilioni ya Wakenya ambao wamejitokeza kwa wingi kwenda kutoa heshima zao za mwisho, lakini pia viongozi wakubwa wa Afrika wamejitokeza, waliopo madarakani na wastaafu. Lakini mbali ya hivyo pia salamu nyingi sana za rambirambi zimetumwa kuelekezwa nchini Kenya. Hii ni kuonyesha ukubwa wa Moi. Moi alikuwa ni hata sisi wakati tukikua ilikuwa huwezi wakati ule KBC huwezi ukafungua redio usisikie taarifa inamhusu Moi. Moi alikuwa ni kama kila kitu kwa Wakenya kwa wakati ule, lakini japokuwa baadaye siasa zilibadilika, mzee akaenda wakaachana na siasa na kupumzika, lakini Moi alikuwa ni kama kizungumza Kenya unazungumza Moi, kizungumza Moi unazungumza Kenya. Kwa hiyo ndio maana Wakenya wengi sana wajitokeza, japokuwa kuna wengine walikuwa wana ya kwao wakiwa wanatoa vilio vyao. Unajua kwenye jamii hawakosekani mambo kama hayo, lakini yote kwa yote unajua mtu anapaswa kusema kwa mema mengi aliyofanya kuliko mabaya mawili au matatu ambayo amefanya, kwa sababu kama binadamu mtu unaweza kukosea. Nakumbuka ukiwa kiongozi wa nchi unawashauri, huwezi kuwepo kila mahala. Kwa hiyo mtu anaweza akakupatia kitu ambacho labda taarifa sio sahihi, ukaichukulia ama ukaifanyia kazi, ukajitokeza wengine ambao labda imeumiza wakalalamika. Kwa hiyo kikubwa tutamkumbuka kwa mema mengi aliyofanya. Miaka 24 kukaa madarakani sio jambo dogo, kwa sababu miaka 5 tu tunaona wengine watu wanatikisika, mwaka mmoja miwili, lakini mzee alikaa miaka 24. Kwa hiyo miaka mingi sana. Hapo kabla tujaangalia makala ambayo ni makala muhimu sana kuitazama, kwa sababu jinsi inavyoelezea historia ya mzee wetu Moi, labda nikuulize hili swali. Moses Wetangula, mmoja kati ya wanasiasa ambao huwezi kutaja siasa za Kenya bila kumtaja, na amelelewa na Moi na aliyokabana hilo katika mazungumzo yake ya kwenda kuzungumza na sasa. Huyu ni Gideon kwenye katika picha unazozitazama hivi sasa, na yule pembeni ambaye nilikwambia nitakutaja, huyu ni John Mark Moi. Hawa ni watoto wa Moi. Gideon sasa yeye ni seneta wa Baringo, lakini John Mark huyo alishafanya kazi katika serikali katika wizara mbalimbali. Sasa labda tukirejea katika swali langu la msingi ambalo nataka nikuulize, amesema Wetangula kwamba huyu ni kiongozi ambaye alifuata demokrasia, aliondoka madarakani miaka 24, tuseme aling'atuka niseme hivyo, na akapisha utawala wa chama pinzani. Hili lina funzo gani kwa viongozi wa Afrika? Unajua kipindi Moi na kabla ya Moi chama tawala kilikuwa ni KANU, na hata baadaye kuondoka madarakani aliendelea kubaki na chama chake cha KANU. Hata Gideon Moi aliendelea kubaki KANU, Uhuru Kenyatta aliendelea kubaki KANU, mpaka baadaye ulivyoundwa huo muungano ambapo ulikuja kumuingiza madarakani Mwai Kibaki. Yeye hakuwa na mtazamo ule kusema ni lazima chama changu kirejee madarakani. Yeye aliacha Wakenya waamue, na matokeo yalivyotoka akasema na iwe hivyo, kwa sababu hii ni nchi yetu sote, kwa ni nchi ya Wakenya. Mimi nilikuwa rais wenu, nimetoka KANU, kwa hiyo kama mmeona KANU imewachosha na mmeamua kuchagua wengine,
Yeye aliamua demokrasia ifanye kazi yake, lakini naamini pia alikubaliana na rai hiyo ama uamuzi huo wa Kenya, kwa sababu Mwai Kibaki pia ni zao lake katika siasa. Kwa hiyo haikuwa tatizo sana kwake, na sasa hivi awamu ya 4 pia Uhuru Kenyatta ni zao la KANU. Kwa hiyo bado wanapita katika njia zile zile za Moi. Na kuomba tutazame hii, lakini ngoja tuitazame hii makala ambayo imeandaliwa na mwandishi wa habari mwandamizi Frank Bahati, ikizungumzia historia ya Daniel Arap Moi alipopita mpaka Moi tunayemfahamu, waziri wa mambo ya ndani, makamu wa rais wa Kenya, lakini pia rais wa Kenya kwa takriban miaka 24. Na makala hii ni kuambie tu kwamba kuna hotuba zake nyingi muhimu ambazo alizitoa. Hebu tutazame makala hii ambayo imeandaliwa na Frank Bahati. Daniel Toroitich Arap Moi alizaliwa Septemba 2 ya mwaka 1924 katika mkoa wa Bonde la Ufa, magharibi mwa Kenya. Akitokea katika jamii ya Kalenjini ambayo haikuwa maarufu sana, Moi alipata elimu yake ya msingi na sekondari katika shule ya kanisa na baadaye kujiunga na mafunzo ya ualimu, na mara baada ya kuhitimu taaluma hiyo ndiyo ikawa chaguo lake. Itawezekanaje basi kama mnasema hakuna headfofo, hakuna kujifunza ufundi? Kijana akiingia katika university na ajui hata kutengeneza sanduku, ajui jina la spana, ajui jina la screw, sangapi atajifunza mambo ya juu ya university? Zaidi ya miaka 10 ya kuitumikia taaluma hiyo ikatosha kwa mzee Moi. Akaweka kalamu chini na kuamua kujiunga rasmi na ulingo wa siasa. Kwenda pole pole ili ujulikane wewe ni mwema, wewe unapenda watu. What is required is practical politics, not theoretical politics. Wala kwenda kusema pale as a lawyer, now I'm going to stand and use legal language atupate mwananchi. Understand language ya mwananchi, language ya grassroots, language ya taabu ya wananchi katika vitongojini. Kwa Moi, siasa na yeye ikaonekana kama pacha ambao huwezi kuwatofautisha. Wale wanaozingatia kuongoza, msiweke Kenya chini, msiweke msingi wa siasa zenu kwa chuki. Kama yuko mtu ametukana mimi, namsamehe. Na kama yuko mtu ambaye nimesema chochote ambaye kimeumiza roho yake, unisamehe. Umahiri wake katika jukwaa la siasa unatajwa kuchangia kwa kiasi kikubwa katika mageuzi ya siasa za Kenya. Moi, mwanasiasa aliyejiamini, mwenye uwezo wa kujenga hoja na kuisimamia, na asiyetaka kuyumbishwa msimamo wake wakati akitetea maslahi ya wengi, alijijengea umaarufu mkubwa na hatimaye wa Kenya wakaamua kumbatiza jina profesa wa siasa. Power iko kwa wananchi, na sisi tu ni wadhamini yao. Na ndio nataka kuambia wananchi wetu wanaotafuta demokrasi, tafadhali muwe na principle ya kuamini yale mnayoamini. Haiwezekani kiongozi kuruka hapa, kesho anaruka hapa, kesho anaruka hapa. Iwe unaamini kwamba naingia chama cha KANU kwa sababu gani? Uingii tu kwa sababu ni chama cha KANU. Lazima kuangalia kwa makini mwongozo wa KANU ni nini, na unasema chama hiki kinanifaa. Ndani ya jukwaa lenyewe la siasa za Kenya baada ya uhuru, Moi akihudumu katika nafasi mbalimbali za uongozi,
Tulipokuwa tunapigania uhuru, tulikuwa tunapigania tuwe kitu kimoja, kupambana na yale ambayo ni adui yetu, ikiwa na magonjwa, ikiwa ni ujinga, ikiwa kwa maradhi. Hayo tulipanga, na ndipo tuliponyakua serikali mwaka wa 63, tukaona kwamba kujenga Kenya tukiwa tumekawanyana haiwezi kujengeka. Alionekana kuwa kipenzi na chaguo la rais wa kwanza wa taifa hilo, mzee Jomo Kenyatta. Kifo cha muasisi huyu na mwana mapinduzi wa Kenya mnamo mwaka 1978 huwa ukurasa Arap Moi kwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya na kuitumikia kwa moyo wangu wote. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Dhamana kubwa kuliko zote ndani ya taifa hili la Afrika ya Mashariki, anaorodheshwa kuwa rais wa pili wa Kenya. Mimi nikiwa amiri jeshi la majeshi yetu ya Kenya. Hii ikawa ni fursa nyingine kwake kuuthibitishia ulimwengu kuwa hafanyi siasa kwa kubahatisha. Vipaumbele vyake katika zama hizi vikaashiria dhamira na utayari wa serikali yake kutokomeza maadui wakuu wa maendeleo, ikiwemo ujinga, umasikini na maradhi. Mpango wa maziwa ya Nyayo ulisaidia watoto wengi kujiunga na shule. Kampeni ya kujiletea maendeleo iliyohamasisha kila mwananchi kuchangia fedha maarufu kama harambee. Wakati tunapojenga nchi ya Kenya, haijengwi na watu wanyonge, hujengwa na watu walio na afya. Yote haya ni kielelezo kuwa mzee Daniel Arap Moi alikuwa ni mzalendo na mwenye kipaji cha pekee cha uongozi. Miaka 24 ya uwepo wake katika makazi haya yenye heshima zaidi nchini Kenya, Ikulu ya Nairobi, ikahitimisha safari ya utawala wake. Mzee Moi alithamini sana jirani zake. Penda jirani yako kama unavyojipenda. Kabla ya kung'atuka, alihakikisha anafika kwa jirani yake Tanzania kutoa mkono wa kwaheri, na hapa ni katika moja ya vikao muhimu vya Chama cha Mapinduzi, Dar es Salaam. Your Excellency Mr. William Mkapa, President of the United Republic of Tanzania, honorable members of Parliament, ladies and gentlemen. Aliingia Ikulu akiwa na umri wa miaka 54. Akaondoka akiwa na umri wa miaka 78. Nilisema mwaka wa 98 kwamba nitajiuzulu ama nitastaafu kipindi hiki cha miaka 5 ikisha. Wengine hawakuamini kwa sababu wanaamini power katika kontinenti la Afrika, kwamba kuna mtu anaweza kuwacha power ya urais. Kama ilivyo kwa kiongozi anayeheshimu utawala wa kidemokrasia, mzee Moi pia alitamani vijana wapewe nafasi. Nataja moja kwanza, alafu watafanya na wengine. Na huyo ni huyu mzee Uhuru Kenyatta. Kwa nini mimi nasema mzee Uhuru Kenyatta? Atakuwa mzee wa mji, yule ambaye anaweza kuendesha kupeleka wananchi, kama vile mimi ningependelea wananchi kuongozwa ni Uhuru Kenyatta. Bila shaka hii ni dalili njema iliyoakisi utamaduni wa kubadilishana madaraka kwa amani. Watu walikuwa wanasema Moi alikuwa dikteta, lakini hawakufahamu kwamba discipline
si dictatorship. Singeweza kuruhusu kila waziri kusema yake, mwingine kusema yake. Miaka 18 ya maisha ya rais mstaafu Daniel Arap Moi uraiani imempa fursa ya kuwa shuhuda wa siasa za kizazi kipya ndani ya awamu mbili za uongozi zilizomrithi baadaye. Ukitaka kura, tembea utafute kura kwa wananchi wa Kenya. The people of Kenya will vote. Wapate ridhaa. Nawaambia itaangamia patupu. Pia akashuhudia wimbi la wanasiasa chipukizi jukwani. Kama unataka hiyo upara yako imee nywele, jaribu kuleta ujinga kwa hii uchaguzi ya Kibra hapa. Mwanamke ukiona ameolewa na mume fulani na hatulii, jua mwanamume ana kasoro. Mzee Moi, mzalendo wa kweli ambaye daima hakupenda machafuko wala mifarakano, aliwahi kusikika akipaza sauti mara baada ya mlipuko wa bomu katika ubalozi wa Marekani nchini Kenya uliosababisha vifo vya zaidi ya watu 200. Kuletwa vita kwetu sisi watu wenye amani nini? Daima hakuchoka kupenyeza ujumbe alioamini utanusuru taifa lake. Watu wengine wana incite watu wengine kupigana. Nimetoa amri kwa polisi, akiwa nani mtu kuumiza mwingine ashikwe, asimwogope, mtu asiogopwe, kwa sababu mtu anayemuumiza mwingine si binadamu ambaye anafikiria maisha ya watu wengine. Daniel Arap Moi, mwalimu mkuu wa siasa za Kenya au maarufu kama profesa wa siasa, alianza kusumbuliwa na matatizo ya kiafya Oktoba mwaka jana na kulazwa katika hospitali ya Nairobi. Nataka nyinyi kukaa kwa amani. Aliendelea na matibabu katika hospitali hiyo ambapo alfajiri ya Februari 4 mwaka huu mzee Moi aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 95. Kila mtu utahesabiwa yale uliofanya katika ulimwengu. Buriani, mzee Daniel Arap Moi. Na ni makala ambayo imeandaliwa na mwandishi mwandamizi Frank Bahati, ikiangalia historia ya Daniel Arap Moi, ambaye hii leo basi shughuli za maziko zinafanyika kule Kabarak katika kaunti ya Nakuru, na hivi sasa kama unavyoona hizo picha kuza kutoka televisheni ya Citizen, hivi sasa ndio shughuli ya kwenda kumpumzisha kwa amani mzee Moi zinaendelea na taratibu zinafuatwa hivi sasa zote za kiserikali. Kumbuka huu ni msiba wa taifa la Kenya. Tunamzungumzia ambaye amekuwa ni rais wa awamu ya pili ya Kenya, Daniel Arap Moi. Na wakati tunaendelea kupata hizi picha, tunaangalia shughuli ambazo zinaendelea za maziko. Po, bila shaka umeitazama ile makala. Umepata picha gani hasa ya Daniel Arap Moi ni nani? Unajua mzee Moi alitawala Kenya wakati ambapo nchi nyingi za Afrika uchumi wake ulikuwa bado haujamerika kama hivi sasa. Kenya ipo katika uchumi wa kati, lakini kumbuka mzee Moi alimudu mpaka kuweka mfumo wa kugawa maziwa shuleni kwa watoto wadogo. Na alikuwa anajali sana hii ni kuonyesha jinsi gani ambapo tuliona kwenye picha watoto wanachukua maziwa hapa. Alikuwa akigawa maziwa, lakini mbali ya hilo vile vile mzee Moi umeona jinsi ambavyo alikuwa amejiandaa kupumzika kwa amani kabisa, kuacha wengine waje watawale. Na kama nilivyosema awali, ilikuwa si lazima kwa mtazamo wake, nadhani si lazima atakayefuata baada yake atoke KANU. Japokuwa umeona katika sehemu ya makala hiyo ikimonyesha akimtaja Uhuru Kenyatta wakati ule Uhuru akiwa kijana akiwa ndani ya KANU. Hata kina Mwai Kibaki hawa wote walikuwa KANU, lakini baadaye walitoka. Lakini aliruhusu demokrasia iendelee, na moja ya speech zake ama moja ya hotuba zake hapa alikuwa akisema kabisa mbele za watu kwamba hii nchi ni ya wananchi, sisi kama viongozi tumekabidhiwa tu dhamana ya kuiongoza. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anaonekana alikuwa anajali sana madaraka yale aliyopewa na kuheshimu heshima ambayo amepewa na wananchi. Kwa hiyo ni kama nilivyosema awali, ni mtu ambaye nadhani wa Kenya, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla ni mtu ambaye tutamkumbuka kwa miaka mingi. Kaa madarakani kwa miaka 24
mingi sana. Neno lako la mwisho po kabla hatujashana katika mahojiano haya maalum, lipi la kujifunza na hasa kwa wanasiasa, wanadiplomasia chipukizi kutoka kwa mzee Moi? Moja kubwa ni kwamba viongozi wanasema viongozi ni binadamu wenzetu, tunawapa madaraka watusimamie kwa sababu wote hatuwezi kuongoza. Kuna kukosea hapa na pale. Kukosea ni jambo la kawaida, wala sio. Mzee Moi alikuwa wazi kusema, jamani, kama niliwakosea naomba mnisamehe. Wazi kabisa. Hata Mwalimu Nyerere kama unakumbuka aliyokusema hakuwa na nia ya kuwakosea Watanzania, lakini kama ilitokea mahali fulani aliteleza, basi anaomba radhi. Na hilo ni kubwa sana, ni funzo kubwa sana kwa viongozi waliopo, kwa viongozi watakao kuja baadaye, viongozi vijana ambao wanaibuka hivi sasa, wafahamu kabisa kwamba madaraka wanayokasimiwa ni madaraka ya wananchi. Kwa hiyo hata ikitokea pale wamekwazana na wananchi, wasione vibaya kushuka chini na kuambia, jamani wananchi, samahanini kwa hili nilofanya, turekebishe mambo. Kwa hiyo hicho mimi nitakumbuka sana kwa mzee Moi. Bwana, kushukuru sana. Asante sana kwa dakika hizi tumekuwa chache na Paul Alphonse ambaye ni mfuatiliaji na wa siasa za Afrika Mashariki na pembe ya Afrika. Na Paul Alphonse alikuwa anaangalia ni kwa namna gani tunamkumbuka na amezungumza ni funzo gani ambalo yeye binafsi amelipata, lakini kwa wanasiasa chipukizi na wanadiplomasia. Na hivi sasa kama ulivyoona zile picha za televisheni ni kwamba mwili wa Daniel Arap Moi unatoka katika eneo lile la Karabakh, katika ile bustani ya Karabakh, na hivi sasa linaenda katika eneo lile la kupumzishwa. Na kama unavyoona hizo picha, hiyo hapo ndio sehemu ambapo itakuwa ni mapumziko yake ya milele, na hapo ni karibu kabisa na kaburi la mkewe Lena. Mkewe alikuwa anajulikana kwa jina la Lena, alifariki dunia na mzee Moi atapumzishwa karibu kabisa. Lakini Tanzania, mzee Moi alikuwa anashirikiana na viongozi wetu kwa karibu sana. Mmoja kati ya kiongozi ambaye alishirikiana kwa karibu sana na kuirejesha Jumuiya ya Afrika Mashariki ni Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya 3 wa Tanzania. Na mwenzetu Lutenganwa Haonga yupo huko nchini Kenya akishuhudia maziko hayo ama shughuli zote za maziko, na alipata wasaa mzuri sana kuzungumza na rais mstaafu Benjamin William Mkapa. Hebu tutazame namna gani wa mazungumzo yao yalipojikita ni wapi, na rais mstaafu Benjamin William Mkapa anamzungumzia vipi Daniel Arap Moi. Karibu mtazamaji katika mazungumzo yetu ya leo, ambapo leo nimebahatika kuwa na mheshimiwa Benjamin William Mkapa, rais wa Tanzania awamu ya 3, tukizungumza naye kuhusiana na yaliyojiri hususani hapa Kenya kuhusu kifo cha aliyekuwa rais wa awamu ya 2 ya Kenya, Rais Daniel Arap Moi. Kumbuka amefanya kazi pamoja na mheshimiwa Benjamin William Mkapa kwa takribani miaka 7, lakini pia kama mkuu wa nchi. Na hii leo tuko naye hapa Nairobi ili kuweza kuzungumza machache, akiongoza ujumbe wa Tanzania katika maombolezo haya. Mheshimiwa Mkapa, karibu sana katika. Naam, pengine Mheshimiwa Mkapa, umefanya kazi na mzee Moi kwa kipindi kwa mkuu wa nchi kwa takribani miaka 7, na umekuwa ni mmoja wa watu waliopigania kuhakikisha kuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki inarudi katika uhai wake ambao hivi sasa tunauona ukiendelea kushamiri. Pengine hisia zako kuhusu mzee Moi ni zipi? Kama ulivyosema, nilishirikiana naye katika kurudisha uhai wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Hiyo ndio kumbukumbu yangu kubwa ya kufanya kazi na Rais Moi. Nilimkuta yuko madarakani, ameondoka, mimi niko madarakani. Kwa hivyo kwa muda wa miaka 7 tumeshirikiana, kwanza kujenga maelewano kati ya wananchi wetu, maana kuvunjika wa community kulileta uhasama kidogo, lakini kurudisha tena uhusiano wetu mzuri hasa kwenye biashara, lakini vile vile kukuza umoja wa wananchi wetu wa Afrika ya Mashariki. Ndio maana tukakubali kuanzisha upya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini mazungumzo yalianza hata mimi kabla sijaingia madarakani, kwa sababu yalianza na mzee Mwinyi. Kwa hivyo hiyo ndio jambo kubwa nitalokumbuka na kushukuru kufanya kazi na mzee Moi. Nitamkumbuka zaidi kwa sababu ya falsafa yake ya amani na umoja, kwa sababu hizo ndio nguzo 3 za maendeleo
na utaifa wa nchi yoyote, hasa nchi changa kama zetu sisi. Jambo lingine ambalo nalikumbuka sana ni kwamba alizingatia sana hoja ya kuelimisha watoto, kuhakikisha wanamaliza elimu yao ya msingi mpaka sekondari. Halafu vile vile alisisitiza sana kuwapa uwezo wanafunzi wa kike particularly, kwamba hao nao wanastahili kupata elimu. Najua katika nchi changa hizi kuna male chauvinism mingi sana, lakini yeye alisisitiza kwamba watoto na hasa wa kike wapate nafasi ya elimu na kujiendeleza na kushiriki katika kujenga nchi yao. Sasa nilikuja kwa sababu nilitumwa na rais wangu ambaye salamu zake nilizitoa pale kwenye mkutano ambao ulikuwa unaomboleza ya ushirikiano kati ya nchi zetu mbili, ushirikiano kati za nchi za Afrika Mashariki na nchi za Maziwa Makuu, jitihada zake za kuleta maelewano pale ambapo kulikuwa na mfarakano katika nchi hizi, katika nchi za Maziwa Makuu, hususan ilipokuwa vita kidogo Uganda kule. Ndiyo. Wakimbizi walikuja, aliwapa nafasi ya kukaa katika nchi hii. Kadhalika Rwanda vile vile alifanya hivyo hivyo, lakini vile vile alichukua mzigo mzito sana wa kusimamia na kusukuma mazungumzo ya kuleta amani katika vita ya Sudan na Sudani ya Kusini. Na mimi nashukuru nilikuwepo wakati makubaliano haya yalipoafikiwa na mkataba ukawekwa saini katika kiwanja kile ambapo jana tulikuwa tunaomboleza, Nyayo Stadium hapa Nairobi. Hilo nayo ni jambo la kihistoria linalomjengea heshima na sifa katika eneo letu la Afrika Mashariki. Nakumbuka ni mmoja wa wachache ambaye aliweza kushika uongozi wa African Union au Organization of African Unity miaka miwili mfululizo, mara mbili mfululizo anachaguliwa. Na vile vile inadhihirisha uzito wake katika siasa za bara letu. Naam, jana wakati mkitambulishwa pale, Wakenya walishangilia sana. Hii pengine ni kutokana na kazi kubwa ambayo uliifanya ya kuhakikisha Wakenya wanakuwa wamoja. Pengine sisi tuliokuwa chini huku tuliona walivyotaja jina lako uwanja ukilipuka. Ulijisikiaje mheshimiwa? Nilihisi kabisa ni kwa sababu nilikuwa mmoja wa timu ile ya watatu waliojaribu kuleta suluhu kulipokuwa na matatizo ya ndani baada ya uchaguzi mwaka 2008 ndio. Tukiongozwa na aliyekuwa katibu mkuu mstaafu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan, tukishirikiana na Graça Machel, mjane wa Rais Mandela, tuliombwa tuone kama pande mbili ambazo zilikuwa zinatishia kuanza mapigano baina yao kwa ubishi nani kashinda uchaguzi ule, tuone kama tunaweza kuwafikisha kupata mwafaka baada ya mazungumzo na sisi. Na wanajua nilikuwa nifanya hiyo kazi, na waliona matokeo yake. Tulipiga picha pamoja wote tulioshiriki pale pamoja na Rais Kikwete. Nafikiri ndio maana kwa kweli ilikuwa ni hali ngumu sana. Kila upande ulisema umeshinda, hakuna aliyekuwa tayari kubadili msimamo. Wote walikuwa na msimamo mkali, lakini tulipofafanua jinsi rais anaweza kufanya kazi na waziri mkuu, kila mtu akiheshimu madaraka yake, mmoja akiwa mtendaji na mwingine akiwa ndio mtawala, na wakielewana hivyo kwamba inawezekana, akatoa mfano wa Tanzania, walitafakari wakakubali, ambayo nayo iliahirisha hofu yoyote ile ya kwamba liweza kuzuka mapigano ya ndani kwa ndani ndani ya nchi. Naam, nirejee tena kuhusu Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kabla ya kuvunjika ilikuwa ni jumuiya bora ya mfano Afrika. Nadhani hakuna jumuiya ambayo imefikia kiwango kile.
na sasa naona kunakuwa na soko la pamoja la Afrika. Naweza kuwa Afrika Mashariki ndio inatoa darasa kwa Afrika sasa? Sijui kama soko la Afrika ya Mashariki limekuwa mfano, lakini najua kumekuwa na soko la Afrika Mashariki pamoja na kusini mwa mashariki COMESA, kusini mwa Afrika COMESA. Kuna jitihada za kuimarisha kiuchumi ECOWAS, shirika lile la kushirikiana nchi za Afrika Magharibi, ingawa kule ushirikiano zaidi ni wa kisiasa. Tulitoa msukumo kidogo, maana tulionyesha kwamba inawezekana watu kukubaliana. Lakini bado hata katika Afrika ya Mashariki mimi nafikiri tuna safari ndefu sana kabla hatujaimarisha ushirikiano huo wa East African Community. Naam, kwa kuhitimisha mazungumzo yetu, wito wako kwa vijana ambao ndio nguvu kazi kubwa katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki na uwezo wetu wa kufanya kazi? Wito wangu kwa kweli ni kuzingatia kwamba wadhihirishe falsafa hiyo ya mzee Moi ya amani, manake ni mshikamano, upendo pamoja na umoja. Wananchi wanaoheshimu sifa hizi watajenga taifa moja, hawatafarakana, hawatazua marumbano, na vijana wakiwa mstari wa mbele katika kuzingatia hoja hii, kasi ya kushirikiana inaweza kuongezeka kuja haraka zaidi. Wakatusukuma na kutuambia wazee, tupisheni sasa, sisi tutasukuma gurudumu la maendeleo haraka zaidi. Mheshimiwa, nikushukuru sana kwa kuzungumza nasi. Asante kwa muda wako, na nikutakie safari njema, rejea nyumbani na utekelezaji wa majukumu yaliyo mbele yako. Asante sana. Asante sana. Mtazamaji, ni mahojiano baina ya TBC na Rais wa awamu ya 3 ya Tanzania, Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, ambaye mengi amezungumza kuhusiana na mtangamano. Pia katika televisheni yako ndio msafara umeanza kuelekea katika mapumziko yake ya milele, na mapema katika mahojiano umemsikia Rais wa awamu ya 3 Benjamin William Mkapa akimtaja Daniel Arap Moi kama kiongozi shupavu ambaye alishiriki kwa namna nyingi sana katika kujenga umajumui wa Afrika, na amemtaja kama ni kiongozi ambaye pia ameweka rekodi ya kuwa kiongozi aliyekuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika mara 2, lakini pia ameweza kueleza namna gani alivyoweza kupambana kuhakikisha kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki inarejea mara baada ya kuvunjika mwaka 1977, lakini wenyewe ndio ambao walifanikisha kuirejesha tena, akiwemo Rais Mkapa, Daniel Arap Moi, lakini pia Yoweri Kaguta Museveni. Na ni kiongozi ambaye anatajwa kuwa ameshiriki katika masuala mengi sana, lakini ndio hivyo, safari yake hapa duniani imefikia tamati, na hivi sasa msafara ndio unaelekea huko, na tunaambiwa kwamba atazikwa karibu kabisa na kaburi la mkewe Lena, ambaye katika eneo hilo la Kabarak, na viongozi mbalimbali wapo hapa kushuhudia maziko ya kiongozi huyo ambaye alikuwa rais wa Kenya kwa takriban miaka 24, akiongoza toka mwaka 1978 na akiondoka madarakani mwaka 2002. Hatuna la ziada katika matangazo haya, na kumbuka tumekuleta matangazo yatokea mapema kabisa katika bustani ya Kabarak na mpaka hivi sasa ambapo anaelekea kupumzishwa. Kwa hiyo kwa niaba ya wenzangu wote ambao wamekuletea matangazo haya, lakini pia kwa hisani ya picha pia za televisheni ya Citizen, hatuna la ziada. Mimi naitwa Nwari Mkama. Endelea kufuatilia TBC kwa vipindi ambavyo vinafuata hivi sasa. Asante na kwaheri. Daniel Toroitich Arap Moi alizaliwa Septemba 2 ya mwaka 1924 katika mkoa wa Bonde la Ufa, magharibi mwa Kenya. Akitokea katika jamii ya Kalenjini ambayo haikuwa maarufu sana, Moi alipata elimu yake ya msingi na sekondari katika shule ya kanisa
na baadaye kujiunga na mafunzo ya ualimu, na mara baada ya kuhitimu taaluma hiyo ndiyo ikawa chaguo lake. Itawezekanaje basi kama mnasema hakuna headform, hakuna kujifunza ufundi? Kijana akiingia katika university na ajui hata kutengeneza sanduku, ajui jina la spana, ajui jina la screw, saa ngapi atajifunza mambo ya juu ya university? Zaidi ya miaka 10 ya kuitumikia taaluma hiyo ikatosha kwa mzee Moi. Akaweka kalamu chini na kuamua kujiunga rasmi na ulingo wa siasa. Kwenda polepole ili ujulikane wewe ni mwema, wewe unapenda watu. What is required is practical politics, not theoretical politics. Bana kwenda kusema pale as a lawyer, so I'm going to stand and use legal language atupate mwananchi. Understand language ya mwananchi, language ya grassroots, language ya taabu ya wananchi katika vitongojini. Kwa Moi, siasa na yeye ikaonekana kama pacha ambao huwezi kuwatofautisha. Wale wanaozingatia kuongoza, msiweke Kenya chini. Msiweke msingi wa siasa zenu kwa chuki. Kama yuko mtu ametukana mimi, namsamehe. Na kama yuko mtu ambaye nimesema chochote ambaye kimeumiza roho yake, unisamehe. Umahiri wake katika jukwaa la siasa unatajwa kuchangia kwa kiasi kikubwa katika mageuzi ya siasa za Kenya. Moi, mwanasiasa aliyejiamini, mwenye uwezo wa kujenga hoja na kuisimamia, na asiyetaka kuyumbishwa msimamo wake wakati akitetea maslahi ya wengi, alijijengea umaarufu mkubwa, na hatimaye Wakenya wakaamua kumbatiza jina profesa wa siasa. Power iko kwa wananchi, na sisi tu